Hello everyone. As you know that in the last class I have discussed with you about the outer product of the tensors, and then I have also discussed about the contraction of the tensor. Now today it's the time to learn about the inner product of the tensors. And in inner product I will be applying the last two concepts that I have developed in my last class. That is the outer product and the contraction. Basically, the outer product followed by a contraction is an inner product. So let us try to understand that what I am trying to say over here. Suppose I have a tensor like this. I have two tensors rather. One of them is Aijk and another one, suppose I take some Bmn. That is, I take some Aijk, right? And I take another Bmn, right? So now suppose I take a outer product of this one. আমি এটার outer product নিচ্ছি. I take a outer product of this. You see that once I take a outer product of this, then what will happen? So I get a new tensor. You know that the dimension of the tensor will be higher. That is, this will be now CIM, and then that should be JKN. That is what is the outer product is. Now let us try to go for a contraction over here. এবার ধরো আমি এখানে একটা contraction করছি এটা. So I go for a contraction over here. Now you can contract one of the contravariant index with a covariant index. Let me contract the covariant index J with the contravariant index I. So আমি যেটাকে I দিয়ে replace করলাম, so definitely there is a summation over, there is definitely a summation over this I index. And whatever I get over here, this is equivalent to, আমি নতুন যে জিনিসটা পেলাম, this is equivalent to a new tensor suppose D, which is of dimension, lower dimension. What is the dimension of C? The dimension of C is 5. So it is a 5 rank tensor type 2,3, but the one that I have after contraction is a tensor of rank 3, that is of the type 1,2. So that is what I have right now. So, and whatever I have done over here, this entire procedure, this one is known as the inner product of the tensors. And basically starting from this Aijk to this Dikn, starting from this Aijk Bmn, I come to this D of Ikn. This process is known as the inner product. That is how I say that inner product is nothing but the outer product followed by a contraction. তুমি একটা outer product করে একটা প্রয়োজনীয় ইন্ডেক্সকে যদি কন্ট্রাক্ট করে দাও, after taking the outer product, if you contract the indices, then whatever results in is known as the inner product. মুখে যা বললাম সেটা সামারাইজ করছি. লেট মি রাইট হোয়াটএভার আই হ্যাভ সেড. an outer product followed by a contraction. An outer product followed by a contraction is called inner product. An outer product followed by a contraction is called inner product. এরকম এই সেম এক্সাম্পলটা আমি তোমায় করেই দেখাতে পারি. আই ক্যান গো থ্রু দিস সেম এক্সাম্পল ওভার হিয়ার ফর দ্য নেক্সট 5 মিনিটস. তো একটা এক্সাম্পল দেখা হয়ে যাবে তাহলে, বাট ইউ উইল লার্ন নাথিং নিউ. তুমি নতুন কিছুই শিখবে না. দিস ইজ জাস্ট দ্য ম্যানিফেস্টেশন অফ হোয়াট উই হ্যাভ স্টাডিড ইন আওয়ার লাস্ট ক্লাস. লেট এ আই জে অ্যান্ড বি কে এল এম, মানে এরকম নিচ্ছি আমি, লেট এ আই জে এরকম নিলাম, আর একটা নিচ্ছি বি কে এল এম, be the component of a mixed tensor, be the components of mixed tensors, of rank. And you understand that for contraction you definitely need to have mixed tensor. তোমাকে mixed tensor হতেই হবে for contraction, because you need one contravariant with another covariant. Be the components of a mixed tensor of rank 1 by 1 and 2,1. So these are the ranks of these two tensors. Then the outer product of these two tensors is, then their outer product is, what is the outer product? The outer product is Aij Bklm is equals to Cikljm. That is very obvious. That is the outer product.
Acha. Now one of the inner product of these tensor is of this tensor. Now one of the inner product now now one of the inner products of this tensor is okay. Now one of the inner products of this tensor is what happens? Now one of the inner products of this tensor is what? One of the inner products of this tensor is suppose is write it here only. A I J B A L N. I hope you got it. আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে what did I say. কি করলাম আমি? I contract the index J over here with the index K over here. তো A এর থেকে J নিলাম আর B এর থেকে আমি কি নিলাম? B এর থেকে আমি নিলাম হচ্ছে from A I take as J and from B I take the K. So that is what is known as the inner product. তার মানে ইনার প্রোডাক্ট মানে কিন্তু তুমি যখন কন্ট্রাক্ট করবে when you contract it you should take one of the index from the first tensor and you should take the second index from the second tensor. তো এইখানে কিন্তু কন্ট্রাকশন করার সময় তোমার দুই জায়গা থেকে নেওয়াটা এখানে যেরকম দেখো here I have taken এখানটাতে আমার মনে হচ্ছে একটু মিস্টেক হয়েছে here I have made a mistake to just make a correction over here. তো make a কারেকশনটা হচ্ছে তুমি যখন প্রোডাক্ট নিচ্ছ as you are taking a product, so that is why the contraction between the two indices not only contravariant covariant but the two indices must come from the two different tensors. তো এটাও মনে রাখো তুমি যে not only it is a contraction between the contravariant and covariant. দেখো যেটা আমরা করেছি which I have maintained I with J, but I am trying to say that you also contract the two indices from two different tensors. মানে তুমি এখানেতে n টাকে কন্ট্রাক্ট করি, কন্ট্রাক্ট দিস n, n টাকে যদি কন্ট্রাক্ট করি সো দিস ইজ মাই, তাহলে এইটা যেই থাকবে দিস n উইল বিকাম I, দিস n উইল বিকাম ওভার হিয়ার চেঞ্জ ইট অ্যাকর্ডিংলি. এটা ভুলও ছিল, এখানটা I তো লেখা যাবে না, I made a mistake also. That should be m, that should be jk. Okay, right. So I repeat once again. So outer product followed by contraction is called inner product, but definitely the contraction should be between the two indices from two different tensors. তো একটা A টেন্সর থেকে আর একটা B টেন্সর থেকে নিয়ে তোমায় কন্ট্রাক্ট করতে হবে। এখানে দেখো আমরা তাই করছি, IJ is the indices of the first tensor and KLM is the index from the second tensor. So I take one of them from the first tensor, that is I take this J, I take this J over here, and from the second tensor I take this K. এখান থেকে আমি K টাকে নিচ্ছি. And that is how I contract my J and I contract my K. So definitely one of the index is contravariant, one of them is covariant, and definitely they are coming from where? এবং তারা কোথা থেকে আসছে? They are coming from two different tensors. Right? So এই হচ্ছে তোমার inner producted story. So this is the story of the inner product. So now you can go through some transformation rule. So তুমি transformation rule use করে তুমি দেখবে যে this tensor is of dimension, এই যে টেন্সরটা পেলে this tensor is of dimension, sorry, বা rank তুমি যাই বলো না কেন, this tensor is of rank 3. So this tensor is of rank 3. So let us try to have a look over here by transformation rule. দেখো আইডিয়া তোমার কি বলে, সো এখানে তিনটে ইন্ডেক্স আছে, এখানে দুটো ইন্ডেক্স আছে, সো ইফ ইউ কন্ট্রাক্ট দেম সো ডেফিনেটলি 3 দ্য র্যাঙ্ক উইল বি লেস বাই 1 ইউনিট, সো র্যাঙ্কটা এক ডাইমেনশন কমবে, দ্যাট শুড বি 2, and the covariant rank is 2, that should also decrease by 1 unit, so you have the new rank to be 2,1. So the new tensor is of rank 3. So that is what you can show from the transformation rule also. So by transformation rule, what is the transformation rule? So transformation rule আমাকে বলছে তো তুমি এইটাই করো, aij
BJLM. Let me take this one M. Just excuse me for a minute. Okay, so on the right hand side, you write the rule. So puro rule ta likhe felo. It is del x bar I del x. I will use PQRST. P Q del x bar J del x bar J del x bar L del x bar M. Q হয়ে গেছে R S this one should be এখানটা কি হবে এই করতে কি হবে you know what will happen একটা জিনিস চেঞ্জ হবে এখানে there should be a slight change I guess ঠিক আছে এখানটাতে লিখে রাখুন P এখানে আমি কি চেঞ্জ করেছি PQ এখানে কি করলাম RS E that is what I have done. Now you see that এখানে I ওয়ালা কম্পোনেন্ট গুলো খুঁজো কাকে তুমি কন্ট্রাক্ট করে যে কন্ট্রাক্টেড the J indices this J and J you found over here that will definitely yield del x bar I del x P this should be your delta of QR. This should be delta of QR. Then it is del x bar L, del x S, del x T, del x bar M. Done. So now you see that this is a sum over Q and R. So Q এবং R এর উপর sum আছে. So I put R equal to Q. So you find that it is del x bar I. Then it is a del x P, del x bar L, del x S, del x T, del x bar M. And you see that I am summing over Q and I put Q equals to R or R equals to Q. R এর জায়গায় Q বসাও বা Q এর জায়গায় R বসাও. So I prefer to put R to be replaced with Q. So QS and these two. Now you look at this. So how many terms are there? এখানে কটা টার্ম আছে দেখে নাও how many terms are there? So there are three transformation factors. The presence of three transformation factor confirms that this is a tensor of rank 3. এখানে তিনটে ফ্যাক্টর থাকাতে তুমি কনফার্ম হয়ে গেলে এটা হচ্ছে this is a tensor of rank 3. And this one is definitely the rule for contravariant transformation. This one is also for contravariant. And this one is for covariant. এটা covariant. তার মানে there are two contravariant indexes and there is one covariant index over there. তিনটে contravariant আর দুটো contravariant আর একটা covariant index আছে। লিখে ভালো এখানে so write it. লিখে দিচ্ছি আমি this is this is the law of transformation. This is the law of transformation. This is the law of transformation of mixed tensor of rank. That is what is the inner product. The inner product মানে কি? It is nothing but the outer product that I have taught you on the last class. Inner product is nothing but the outer product that I have taught you on the last class.
but here is additional, there is a contraction. আর খালি মনে রাখতে হবে কন্ট্রাকশন হওয়ার সময় one index is contravariant, one is covariant. In addition, one index must come from tensor A and another index must come from tensor B. So that is what is a inner product. এখানে একটা নোট দিয়ে লিখে রাখছো, what is a scalar product? Scalar product কাকে বলে? What is a scalar product? So I put a note over here. The outer product AI BJ, the outer product AI BJ, ধরো এই আউটার প্রোডাক্টটা আমি নিলাম, the outer product of AI BJ নিলাম, the outer product AI BJ of the vectors AI and BJ, of the vectors AI and BJ when contracted for the indices I and J, when contracted for the indices I and J produces the tensor AI BI, produces the tensor AI BI. বুঝতেই পারছো আমি যদি কন্ট্রাক্ট করি তাহলে আমার কি হয়ে যাবে, আউটার প্রোডাক্ট ইজ AI BJ, আউটার প্রোডাক্ট ফলোড বাই এ কন্ট্রাকশন, আউটার প্রোডাক্টের পরে একটা কন্ট্রাকশন, one index is from A, one index from B, তাহলে এটা হয়ে যাবে AI BI. is AI BI produces the tensor AI BI of type 0, of type 0, কেন 0, I hope you also understand that very well, because এটা একটা মিক্সড টেন্সর ছিল AI BJ, এটা কি ধরনের টেন্সর? This is a mixed tensor whose contravariant rank is 1 and covariant rank is also 1. Now if you contract them, তুমি যদি এটাকে কন্ট্রাকশন করো, so then the rank reduces by 1 unit from contravariant and rank reduces by 1 index from covariant. Then 1 minus 1 is 0 from both contravariant and covariant. That is how this becomes a tensor of type 0, 0. Tensor of rank 0 বা type 0 is nothing but a scalar. তো সেটা তো স্কেলার হয়ে যায় of type 0, দিয়ে namely scalar, তাকে আমরা স্কেলার বলে থাকি, namely scalar. ঠিক আছে, namely scalar. The inner product is called scalar product of the vectors AI and BJ because it is a scalar. The inner product কে অনেক সময় স্কেলার প্রোডাক্ট বলা হয়ে থাকে। লিখে রাখো, this inner product is called scalar product, is called scalar product of the vectors, called the scalar product of the vectors, কোন দুটো vectors? Of the vectors AI and BJ, because it is a scalar, because tensor of rank 0, 0 মানে কি? tensor of rank 0 is a scalar. এই জন্য এই ধরনের ইনার প্রোডাক্টকে, the inner product of the type AI BI is known as a scalar product. Scalar product ব্র্যাকেটে লিখি because it is a scalar, ব্র্যাকেটে invariant. আমরা দেখো লাস্ট ক্লাসের লাস্ট প্রবলেমটা কিন্তু এই ইনভ্যারিয়েন্সটাই ছিল। লাস্ট প্রবলেম অফ দ্য লাস্ট ক্লাস was related to invariance only. That was related to invariance. আইটা নিচে আছে, I is in the covariant group. Okay, the outer product AI BJ of the vectors AI and BJ when contracted for the indices I and J produces the tensor AI BI. So you see that AI BI মানে কি? effectively কিন্তু এখানে কোনো ইন্ডেক্স নেই, because these two are repeated index and you know that repeated index are summed over. So sum over হয়ে গেছে মানে কি? effectively there is no index, effectively কিন্তু কোনো ইন্ডেক্স তোমার কাছে আর থাকলো না, effectively there is no index available to you. Okay, so that is why you call it a scalar product or a invariant. এটা come on to the next issue. এবার আমরা নেক্সট ইস্যুটাতে চলে আসি। তাহলে তোমার কাছে যেটা তুমি শিখলে এবং খুব ভালো করে শিখবে, whatever you will learn very well is that number 1 is outer product of two tensors which increases the rank of tensors, then the contraction of the tensors which again reduces the rank of the tensors,
and then you will go to the inner product. Inner product is nothing but outer product followed by contraction. So that is what you have studied. So এইটুকু অবধি মনে রাখো, it will help you a lot. এবার আমরা শুরু করব। Now I will be discussing about the symmetric and antisymmetric tensor. So the next discussion is symmetric tensor. Symmetric tensor হয়ে গেলেই আমরা ধরে ফেলবো, after the symmetric tensor we will go to the antisymmetric tensor. So if in a coordinate system two contravariant or covariant index can be interchanged without altering the tensor, then it is said to be symmetric with respect to the indices. So আগে একটু আমি স্টেটমেন্টটা লিখে নিই। স্টেটমেন্টটা আমি লিখছি, if in a coordinate system, if in a coordinate system, comma, two contravariant or covariant indices, two contravariant or covariant indices of a tensor can be interchanged, can be interchanged without altering the tensor. Without altering the tensor, comma, then it is called to be symmetric. Then it is called to be symmetric. With respect to these indices, in the coordinate system. তার মানেটা কি? মানে হচ্ছে, দ্যাট ইজ খুব সোজা কথা। The simple idea is, তোমরা ম্যাট্রিক্সে যা পড়েছো তাই, whatever you have studied in matrix, the same thing. AJI AIJ is equals to AJ. So this is what is the meaning of symmetric tensor. If you alter the two tensors, then also the tensor do not alter. So indices can be interchanged without altering the tensor. So alter না করে তুমি যদি একই থাকে, so you alter the indices but the tensor do not alter. You alter the indices but the tensor do not alter. So then I call it a symmetric tensor. But you must remember one thing, that the interchange between the two similar type of index, I repeat, the interchange should be between two similar type of index. মানে either the interchange is contravariant or it is covariant. Contraction এর সময় while contraction one was contravariant, one was covariant, এখানে কিন্তু তা নয়। In symmetric antisymmetric you have to interchange between two similar index, either between two contravariant or between two covariant. Okay, তো আরেকবার লিখে দিচ্ছি আমি, for a general tensor of arbitrary rank, symmetry can be defined for a pair of similar indices. So that is what is very important. আবারও লিখছি, প্রথমে সহজ দিয়ে দেখালাম, first of all I show you for a easier one and now I show you for a general one. For a general tensor of arbitrary, rank, comma, symmetry can be defined for a pair of similar indices. Symmetry can be defined for a pair of similar indices. Please underline similar indices. What is similar indices? Let me go a bit more. A element ijk, একটা জেনারেল টেনসর নিলাম, বেশ বড় সড়ো, it's a tensor of very high dimension. So this one is a element, I don't disturb over here, and I write it kji. দেখো কার কার মধ্যে ইন্টারচেঞ্জ করেছি, I have interchange between k and I, j is sandwich between them, I don't disturb j,
I interchange between k and I. আমি k আর i এর মধ্যে দেখো আমি একটা ইন্টারচেঞ্জ করেছি, and this one is এটা কার রেসপেক্ট এখানে পাশে লিখে দিই আমি, with respect to I and k. That means what type of index did I choose? I have chosen covariant index. আমি এখানে covariant এর মধ্যে করেছি, right? And I take another example over here. The same one I take a element and ijk, but here I interchange a lnm and ijk. This is with respect to what? This is with respect to m and n. That is, I have taken care of the contravariant indices. তখন আমি এখানে contravariantটাকে টেক কেয়ার করেছি। I have taken care of my contravariant indices, right? So তার মানে সিমেট্রিক কিনা দেখতে গেলে, if you have to check the symmetry, you have to interchange the indices of either contravariant type or covariant type, not either of them. So hopefully you have understood what is going on over here. আশা করি বুঝতে আচ্ছা। Now I will go through examples. এবার আমি একটু এক্সাম্পল দিয়ে তোমাদেরকে at least I will try to solve a few numericals over here, and then if time permits I will go to antisymmetric tensor also. So today's task is symmetric and antisymmetric tensor. So I go through the problems of symmetric tensor. আমি symmetric tensor এর প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করব, so that the symmetric property remains unchanged by using tensor law of transformation. By using tensor law of transformation, so that the symmetric property remains unchanged with respect to coordinate system. Remains unchanged with respect to coordinate system. মানে কি? That is, in other words you may say, that is if a tensor is symmetric, a tensor is symmetric with respect to two contra or covariant indices, comma, then it remains so in these two indices, then it remains so in these indices, in any other coordinate system. In any other coordinate system. Then it remains so in any other coordinate system. If a tensor is symmetric with respect to two contravariant or covariant indices, then it remains so in any other coordinate system. মানে যদি তুমি দেখো যে কার্টেসিয়ান টেনসরে, কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে একটা টেনসর হচ্ছে তোমার সিমেট্রিক আছে, a tensor is symmetric in Cartesian coordinate system, then it should be symmetric in cylindrical and also spherical polar coordinate system. That is the idea which I want to invoke in this type of problem. মানে কোনোভাবে একটা টেনসরের মধ্যে যদি সিমেট্রিক প্রপার্টি হয়ে যায়, if a tensor has a symmetric property, then it will have that property always ওর সেই প্রপার্টিটা কিন্তু থাকবে। ওকে, so now let us try to answer this problem. তো আমরা এটা আনসার করার চেষ্টা করি। It will be very simple. I will be using the tensor law of transformation. দেখুন, let us consider a tensor ij in x coordinate system. Let us consider a tensor. Suppose aij. Let us consider a tensor aij which is symmetric in xi coordinate system. Which is symmetric in xi coordinate system. বলো, তার মানে কি লিখতে পারি? That is, what can I write? I can write aij is equals to ai.
So that is the basic one. Now what happens in xi bar coordinate system? So let us write it. In xi bar system, in xi bar system, in xi bar system, what is the transformation? Definitely in xi bar system, I will write this aij complement will be what? It key structure name. This will take a structure of del x m, del x m, del x bar I, del x n, del x bar j, because it is a covariant type. This should be a of n. We are happy with this del x m, del x n, del x bar I, del x bar j, a n. So we are very happy with this type of transform. So আমরা এটা নিয়ে খুশি থাকলাম, we are happy with this. Now what to do? এবার আমি এখানটায় কি করব? Now what to do over here in xi system? Let us interchange m and n. Let us interchange m and n because they are dummy indices. আমি কি করলাম? আমি m আর n এর জায়গাটা আমি চেঞ্জ করে দিলাম. I change the position or এটা রাখো আগে, এটা রাখলাম. I keep del x in, del x bar j, and here I apply a n n. এটা করতেই পারি আমি, since you know that this is symmetric. Here the index was ij, here the index is ji, but the idea is same. Idea is the same. Mn I can write nn because these two are same, because a is symmetric in my xi coordinate. Xi coordinate system it is symmetric. So that is why I have done it. Now what I can write over here? Let me write over here del x n, del x bar j, del x m, del x bar I, and this is a n n. Right? So can I say that this is the transformation rule of aji? আজকে যদি aji থাকে তাহলে aji এর ট্রান্সফরমেশন রুল হচ্ছে এইটা. This is the transformation rule of not aji complement. তুমি ভেবে দেখো না, ডোন্ট লুক এট দিস, এটার দিকে তাকিয়ে দেখতে হবে না, তুমি aji এর ট্রান্সফরমেশন রুলটা লিখে ফেলো. What is the transformation rule of aji? What is the transformation rule of aji? These are covariant index, so del x bar j and del x bar I will be over here, and here I write, suppose এখানে আমি ধরো লিখলাম, I write over here del x n, I write over here del x m. So that should be what? That should be a n. তাই তো লিখেছি. So this one has been replaced with this one. Okay. And if I now compare the left hand side with the right hand side, if I now compare the left hand side with the right hand side, so I see that aij is equals to aji even in the bar coordinate system. Bar coordinate system is কিন্তু তারা equal হচ্ছে. So let me write the left hand side in this line. So I write aij complement is equals to aji complement. So you see that how important this is. দেখো কত সুন্দর, দেখো এটা how important this is. aij is equal to aji not only in xi system but also in xi complement. Right? So this is খুব interesting problem, very interesting problem you have come up. Next. Okay, next problem. In an n-dimensional space, a symmetric covariant tensor of second rank has at most n plus 1 independent component. Okay. In an capital N dimensional, in an capital N dimensional space, in an n-dimensional space, comma, a symmetric covariant tensor, a symmetric covariant tensor of rank, a symmetric covariant tensor of rank 2 has at most capital n plus 1, capital n plus 1 by 2 components. And at most capital n plus 1 component.
n plus 1 component, right? Now, what does it mean? এটার মানেটা কি? A symmetric covariant tensor of rank 2. Symmetric covariant tensor of rank 2 it's simply a matrix. So n plus 1 by 2 components মানে কি, ধরো তুমি 3 dimension নাও, so then you know that this component and this component, these are the diagonals, এগুলো যে diagonal. In addition to that, this one and this one is same for symmetric tensor. A12 equals to A21. You know this one and this one is same. A13 equals to A31, and you also know that this one and this one is same. That is A23 is equal to A32. So এখানে তুমি গুণে দেখো কটা ডিফারেন্ট কম্পোনেন্ট আছে, how many different types of component are there. Have at most n plus 1 by 2 types of component. Types করে দাও, have at most n plus 1 by 2 types of component. কটা টাইপের কম্পোনেন্ট আছে এখানে দেখো তো, খেয়াল করে কটা টাইপের কম্পোনেন্ট আছে। একটা হচ্ছে দিস ওয়ান, একটা দিস ওয়ান, একটা দিস, আর একটা হচ্ছে তোমাদের এই ট্রায়াঙ্গেল। তো 4 ধরনের কম্পোনেন্ট আছে। use this formula, use this formula in 3 dimension. This is 3 into 4 divided by 2, so that gives you 6. কটা কেন হচ্ছে এখানে বাই 6? ও হ্যাঁ, ছটাই তো আছে। আচ্ছা, এখানে টাইপটা ভুল লিখলাম, আমি মেড আ মিস্টেক। This many components, আমি একটু ভুল করলাম এখানটাতে, I made a mistake over here. Just a minute. Oh yeah, I made a mistake. Sorry, extremely sorry. এই diagonal গুলো সবগুলো সার্কেল দিয়ে লিখছো কেন? Why are you writing the diagonal all with circles? প্রত্যেকটা diagonal element same কেন হবে? So this is another type of element in the diagonal, and this one is another type of element. And not only this circle is there, but along with that you have a double circle and you have a circle with a point also. So তুমি গুণে দেখো তো কয় রকমের এলিমেন্ট হলো। So there are 3 elements, 3 types of element over where 3 types of element in my diagonal and 3 types of element in the non-diagonal. That is why you have in an n-dimensional space a symmetric covariant tensor have at most n plus 1 components. So এখানে n plus 1 type of components এখানে আছে। কেন n plus 1 types of component? Because you get 3 components from the non-diagonal and 3 components from the diagonal. That is how it is n plus 1. তার মানে ফর্মুলাটা ঠিক আছে, this formula is okay. You get 6 type of components over here, 3 in the diagonal 3 ধরনের, আর বাকি অফ ডায়াগোনাল গুলোতে 6টা কম্পোনেন্ট আছে। there are 6 component in the off diagonal, but distinct component is how many? 3. মানে এখানে কম্পোনেন্ট আছে দুটো, here you have 2 components, but distinct component is how many? Distinct is 1. So here we are interested in distinct components. At most n plus 1, at most n plus 1, তুমি লিখে রাখতে পারো distinct components বা independent components। এটাই সবথেকে ভালো, independent. This word is the best one, independent. I have the advantage, so let me take it. তোমরা একটু অ্যাডজাস্ট করে নাও, অ্যাডজাস্ট করে। So I go for the solution of this. আমি এটা সলিউশন করছি, কঠিন কিছু নেই, so nothing difficult over here. দেখো aij be a symmetric covariant tensor of rank 2 if aij, if capital Aij হচ্ছে তুমি কোভ্যারিয়েন্ট নিয়ে নাও, aij be a symmetric covariant tensor of rank 2 if aij be a symmetric covariant tensor of rank 2, টোটাল কতগুলো কম্পোনেন্ট আছে, then it has n square number of components, then it has n square components. But আমি জানতে চাইছি ইন্ডিপেন্ডেন্ট কয়টা। Try to understand the problem. How many components all of us know, but I want to know how many independent components are there. aij be a symmetric covariant tensor of rank 2, then it has n square components. Symmetric covariant tensor of rank 2, then it has excuse me, then it has n square components. So what are those n square components? So what are those n square components? আমি এখানটাতে লিখছি, I write those.
A11, A12, dot 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 A1n, A21, A22, dot 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 A2n. Then I have AN1, AN2, and dot 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 ANN. So these are the different components. মানে n square component যে আছে, three dimension হলে কি হবে, নটা component হয়, matrix has 9 components. But how many independent components are there? I have shown you by virtue of a simple example. But you have to prove it generally. তোমাকে তো এটা general proof করতে হবে, তাই না? ওটা তো ম্যাট্রিক্স দিয়ে আমি সহজ করে দেখালাম. I have shown you in a simple way. These components are of two types. এখানে দুই ধরনের component আছে. These components are of two types. These components are of two types. These components are of two types. এখানে ভাই দু ধরনের কম্পোনেন্ট আছে. কি কি তারা? What are the two types of components? এক নাম্বার টাইপ হচ্ছে those in which I and j are same. That is the component along the diagonal. এক নাম্বার হচ্ছে those in which I and j are same. That is the component along the diagonal. That is the components along the diagonal. That is the component along the diagonal. The maximum number of distinct components of this type, the maximum number of distinct components of this type equals to n. So diagonal maximum কটা component থাকতে পারে এরকম? How many such components can be there in the diagonal? Definitely n টা diagonal থাকতে পারে because it is of n dimension. So there can be n terms in the diagonal. এরকম ম্যাট্রিক্সে there can be 3 terms in the diagonal. এটা যে এক ধরনের টার্ম. এবার হচ্ছে তারা যারা ডায়াগোনালে নয়, those in which the indices I and j differ. Those in which the indices I and j differ. The indices I and j differ. That is the component along the non-diagonal. That is the components. That is the non-diagonal component. That is the non-diagonal. That is the non-diagonal component. That is the non-diagonal component. Hence, the maximum number of such components এরকম কতগুলো থাকতে পারে, নন ডায়াগোনালে কতগুলো কম্পোনেন্ট থাকবে. Hence the maximum number of such components. Hence the maximum number of such components equals to এই যে নন ডায়াগোনাল ওয়ালা কতজন থাকতে পারে, how many these non diagonal can be there. Definitely total number of components তুমি আগেই বলে দিয়েছো, you have said it is n square and from there you subtract the diagonal, তাই না? তুমি তো অলরেডি আগে বলেছো কতগুলো কম্পোনেন্ট আছে, n square is the total number of components and from there you subtract the diagonal term, diagonalটা বাদ দাও, তাহলে you have how many, n square minus n, which is n minus n. কিন্তু যেহেতু এরা সিমেট্রিক আছে, as they are symmetric, so how many distinct components are there? Because you know that aij is aji. হ্যাঁ, aij is aji, মানে a12 আর a21 এরা তো একটাই কম্পোনেন্ট. So all of these components are in pairs, right? So how many distinct are there from them? But due to the symmetry of aij, but due to the symmetry of aij, but due to the symmetry of aij লিখে নাও, but due to the symmetry of aij, the maximum number of distinct components, the maximum number of distinct components of this type, the maximum number of distinct component of this type is equals to how many? এর distinct ওয়ালা কয়টা হবে? How many distinct such components are there? It is n minus 1 divided by 2. But due to symmetry, the maximum number of distinct components of this type is n minus 1 divided by 2, right?
So what is the maximum? So the maximum number of independent component, the maximum number of independent, the maximum number of independent component is, the maximum number of independent component is how many? So independent component কয়টা আছে? How many independent components are there? So এই যে n number of components, those who are in the diagonal, ওগুলো independent। আর কারা independent আছে? এই তোমার নন ডায়াগোনালে কতগুলো কম্পোনেন্ট আছে? দেয়ার আর নন ডায়াগোনাল, দেয়ার আর n minus 1 components, but independent is how many? Half of them, because half of them are independent, the other is nothing but the same half, because aij আর aji হচ্ছে সেম, সেই জন্য এটা এরকম। And that is why if you calculate this, you get it to be n plus 1 divided by 2. So that's the proof. That is the proof. I guess you have understood. So এটা হয়ে গেল। এইবার next problem I go for 3 number 2 টাইপে হবে 3 number। assume phi equals to ajk ajak, assume phi equals to ajk ajak, so that phi equals to bjk ajak, bjk ajak if bjk is symmetric, if bjk is symmetric। Now this one you have to solve tactfully, it's tricky, এটা আছে, you have to use the proper trick to solve this। So phi ajk ajak আর তোমায় দেখাতে হবে bjk ajak, provided that b is symmetric। Okay, so let me start here. I start with what is given to me, so I start with this phi is what? Phi is ajk ajak, understandable, ajk ajak। এবার আমি কি করছি? ইন্টারচেঞ্জিং j and k, because those are dummy indexes, interchanging the dummy indices j and k, নিজেদের মধ্যে ইন্টারচেঞ্জ করে দিলাম। কেন করলাম? why do I do? Because they are dummy, so I write it ikj equals to ak aj। let us add these two, adding, if I add these two I get a 2 phi is equals to ajk plus akj, right? ajk plus akj, and I have a common of aj and ak, right? Is it clear to you? Now I write this one to be excuse me, I write this one to be phi of ajk plus akj divided by 2 aj ak, and then I write phi equals to bjk aj ak, where I write bjk is ajk plus akj by 2। and now you see the way you have defined b, is definitely symmetric in nature। তুমি যেইভাবে বিটাকে ডিফাইন করেছো না, বিটা কিন্তু সিমেট্রিক হয়ে গেছে, বি ইজ সিমেট্রিক। এবার তুমি লেখো, নাও it is very easy to show that bjk is what? Is symmetric। It's very easy to show that bjk is, how? bjk is already available to you। what is bkj? এই বের করো না bkj কি আছে। bkj কি হবে? jk যদি ওটা হয় তাহলে bkj কি হবে? akj প্লাস ajk বাই 2। আরে j আর k এর মধ্যে ইন্টারচেঞ্জ করলাম, আর কিছুই করিনি। এই জি কে জানো, তো kj টা কি হবে? এটাই হবে। তো আগে পিছিয়ে করে যদি লেখো, you write ajk first and you write akj then divided by 2, this is nothing but 2, right? So this is your
দুটোই প্রুফ করতে পারলে ইউ ক্যান রাইট phi in this form and also you can prove that the b which is in phi is also symmetric. তাহলে দেখো কঠিন কিন্তু নয়, these are not difficult, people make them difficult, এমন ভাবে মানুষ এটাকে এক্সপ্রেস করে that things become very difficult, but you see that I hope that everybody of you is understanding what is going on. তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো কি হচ্ছে হচ্ছে, so things are not at all difficult but you have to learn it properly. তো প্রপার ওয়েতে প্রপার টেকনিকে তোমায় শিখতে হবে, কঠিন কিছুই নেই এখানে। Let us go to the next one. Number 4. If the tensor AI and Bj are symmetric, the question is long, question একটু বড় আছে, but not the problem. So that Bij Uyvj that is equals to 0, Aij Uyvj that is equals to 0. Technique use করতে হবে, কঠিন না, you believe me, it is not difficult. Once I solve it, it appears easy to you, but you need to know the technique for the first time. প্রথমবার টেকনিকটা জানতে, সেটা আমি করে দিচ্ছি, that is what I will do for you. Solution. আচ্ছা, প্রথমে Aij and Bij are symmetric, so I write solution Aij equals to Aji, Bij is equals to Bji, since they are symmetric. Symmetric nature. হয়ে গেল এটা। Let me call these given equations to be 1 and 2. देखो, multiplying equation 1 by Vj, multiplying equation 1 by Vj, because it is already multiplied by u, I multiply by V. Multiply equation 1 by Vj, 2 by Uj, and then subtract, and then subtracting, এবং তারপরে আমরা এটাকে বিয়োগ করি, এটা করে আমরা এটাকে সাবট্রাক্ট করি, করো দেখি কি আসে। So this becomes Aij Uyvj, একদম ভেঙে আমরা সাবট্রাক্ট করছি। আচ্ছা রাখো, আগে যেরকম আছে Aij minus Kbij, and you have over here Uyvj minus Aij minus K dash Bij. Already there was Vj, I have a U, sorry, already ওখানে ছিল, কি ছিল ওখানেতে,
already you had over there vi, so I take extra uj, vi and uj. Right hand side is definitely 0. Let us couple the terms into parenthesis. দুটো প্যারেন্থেসিস এদেরকে কাপল করি। একটাতে আমি লিখছি এ আই জে মাইনাস কে বি আই, সরি, এ আই জে কিউআই ভিজে মাইনাস এ আই জে কিউজে ভিআই। ওকে, লিখলাম, হয়ে গেল এটা। আর একটা ব্র্যাকেটে বাকিগুলোকে লিখুন। ইন দ্য নেক্সট ব্র্যাকেট টু রাইট দ্য অল আদার্স মাইনাস, আচ্ছা, কে বি আই জে কিছুই করতে বলিনি, খালি লিখতে বলছি, কে বি আই জে ইউআই ভিজে, কে নয় এটা কে ড্যাশটা চেঞ্জ, মাইনাস কে ড্যাশ পি আই জে ইউজে ভিআই, এটা equals to 0. Next, whatever I do is that interchanging the indices I and j in the second term of each of the parentheses. Interchanging the dummy index, interchanging the dummy indices I and j in the second term of each of the parentheses. Parentheses মানে ফার্স্ট ব্র্যাকেট। In each of the parentheses, মানে এই সেকেন্ড টার্ম গুলোতে ইউ আর জে, আই আর জেটা তুমি ইন্টারচেঞ্জ করো। মানে ফার্স্ট টার্ম কিপ অ্যাজ ইট ইজ এ আই জে ইউ আই ভিজে, কোনো অসুবিধা নেই। সেকেন্ড টার্মে আই কে জে বানাও, আই মেক্স জে, জে ইজ আই, দিস ইজ এ জে আই ইউ আই ভিজে, উই আর ভেরি হ্যাপি, মাইনাস কে ড্যাশ, প্রথম টার্মে কিছু করতে হবে না, প্রথম টার্ম কিপ ইট অ্যাজ ইট ইজ ইউ আই ভিজে, পরের টার্মে হাত দাও, কে ড্যাশ বিআই জে কি করবে ইউ আই ভি জে, দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু 0, ইউ আই ভি জে দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু 0। একটু নিট করে লিখি, তাহলে এখান থেকে কি হয়ে গেল বলতো? তো ক্যান আই সে দ্যাট দিস ওয়ান ইজ অনলি আই হ্যাভ, একটু ভুল লিখলাম না সেকেন্ড টার্মটাতে, আমি চেঞ্জ করিনি এখানটা, আই ডিডন্ট চেঞ্জ, P of ji হবে তাই না, I change I and j. You see that this term and this term gets cancelled. কেন? because a is symmetric, a যেহেতু symmetric আছে এই দুটো দেখো ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে, a I j is a j I, so this term is definitely cancelling out. And from the second one also you see you can write it to be k minus k dash, and then you can write it b I j and u I b j, তাই না? I can write it is equals to 0. কেন? কারণটা পাশে লিখে দাও, since a and b are what are symmetric, since a and b are symmetric, মানে b i j, b j i এর জায়গায় b i j লেখো আর a j i এর জায়গায় a i j লেখো, তাহলেই এটা হয়ে যাবে। ইন্টারমিডিয়েট স্টেপ তুমি স্কিপ করতে পারো, ইউ ক্যান স্কিপ দিস ইন্টারমিডিয়েট স্টেপ। So what you get from here is that Pij Ui Pj that is equals to 0. কেন? since k is not equals to k dash in general. দেখো k আর k ড্যাশটা তো যে ইকুয়াল হবে এটা কোথাও কোশ্চেনে বলে দেওয়া নেই, তো জেনারেলি যদি বলে না দেওয়া থাকে তাহলে তোমায় কি ধরে নিতে হবে যে তারা ইকুয়াল হবে না, you have to assume that they are not equal, কেন তাই তো আসছে k is not equals to k dash, so k আর k dash যদি ইকুয়াল না হয়, if this one is not equals to 0, so then who is 0? Definitely this part will be equal to 0. That is you have been able to prove. Now look at the question, one of the parts has been proved. কোয়েশ্চেনটা দেখো একটা পার্ট কিন্তু তোমার প্রুফ করা হয়ে গেল। এবার তুমি বলবে আমাকে, মানে ভাবো যে এমন কি কিছু করেছি যেটা তুমি বুঝো না, have I done something which is not understandable to you? Definitely the answer is no, to understand it. ইকুয়েশন 1টাকে তুমি মাল্টিপ্লাই করো, ইকুয়েশন 1 you multiply by vj, you just multiply equation 1 by vj, I hope you will get it, you will get your remaining part of the answer. দেখো multiplying equation 1 by vj, multiplying equation 1 by কি vj, it was already multiplied by uy, you multiply by vj, so that makes it
ওখান থেকে এটা হয়ে যায়, দ্যাট মেক্স ইট aij minus k times of bij. You had already uy over there, uy তো ছিলই কন্ট্রাভারিয়েন্ট, u multiply additionally a vj like this. দিস ইজ ক্লিয়ার। এবার প্রশ্ন এটা কেন করলাম, কেন করলাম সেটাই তো তোমায় বুঝতে হবে, সেটাই তো তুমি বুঝবে। বিকজ ইউ নো দ্যাট বিআই জে ইউআই ভিজে, ইউআই ভিজে মানে কোন পার্টটা, দিস পার্ট ইজ অলরেডি ইকুয়াল টু জিরো ফ্রম দ্যাট রেড বক্স। রেড বক্সে দেখো এটা অলরেডি জিরো করা আছে, দিস পার্ট ইজ অলরেডি জিরো, লেট মি কল ইট ইকুয়েশন 3। তো রেড বক্সে এটা করাই আছে ইন ইকুয়েশন 3। তো ইউ হ্যাভ নাথিং বাট, বেশি তাড়াহুড়ো করে ফেলছি আমি, আই এম গোয়িং আ বিট ফাস্টার, এই জন্য ভুলও হচ্ছে। I guess you have written correctly, তোমরা নিশ্চয়ই কারেক্টলি লিখছো aij uy। so from the next line you can easily write aij uy vj, that is equals to that is what you understand over। দেখো হয়ে গেল প্রবলেম, your problem is solved। তো দুটো ইকুয়েশনই তুমি করতে পারো, you can solve both of these two equations। এখন লিখতে হবে কি, using which one, using that's all। That is how we complete the discussion related to symmetric tensor। এবার আমরা কিছু antisymmetric tensor পড়াবো। Now I will be discussing something related to antisymmetric tensors and we will couple togetherly some problems of symmetry and antisymmetry। এবং তারপরে সিমেট্রি অ্যান্টিসিমেট্রি মিলে আমরা কিছু প্রবলেমকে কাপল করতে পারি। So that is what is the next task that we can proceed, or else বা অন্য কিছু আমি পড়াতে পারি, or I can do something else। Let's see what is next, but symmetric tensor discussion is sufficient that I have done with you। Okay, so let's proceed। Let us put the next heading, that is the skew symmetric or the antisymmetric tensor। So I start with the definition of this skew symmetric tensor. It's a very simple one. Once you understand symmetric, skew symmetric is very simple। So if by interchanging every pair of a contravariant or covariant indices, every pair of covariant or contravariant indices, the tensor just give me a minute। Okay, so if by changing every pair of a covariant or contravariant indices of a tensor, it is altered in sign but not in magnitude, it is altered in sign but not in magnitude, comma, then the tensor said to be, then the tensor is said to be skew symmetric, said to be skew symmetric or anti-symmetric with respect to these indices in the coordinate system, with respect to these indices in the coordinate, suppose in the xi coordinate system, with respect to these indices in the coordinate। So whatever we can say over here is that, so mathematically, or if you want to express it properly, you may write it that
In a very simple way, suppose I take a covariant tensor, a of ji, a of ij is equal to negative of a of ji. So this is what you also know from the classes of matrix, because I have taken a tensor of rank 2. Tensor of rank 2 is nothing but a matrix. So if I go to a mixed tensor of this type, আমি যদি একটু mixed tensor এ চলে যাই aijk, so then it should be negative of ajik. That is, the interchange is between two similar index, either two covariant index or two contravariant index. In the first one, the interchange is between the two covariant index. In the second case, the interchange is between two contravariant index. Let us go to a more higher dimensional tensor ijklm. So here also you can repeat the same thing. Suppose I take my aij, I keep it unaltered, but I suppose interchange between m and k. L is sandwiched in between, let it be like that. So I can do this. Once again you see, from there I can do like this. Now I interchange between I and j, and then I can write it again nlk. So from here you understand, in a mixed tensor, if I perform the interchange between two covariant index and two contravariant index, then the sign again becomes unaltered. তাহলে কিন্তু আবার কিন্তু দেখো তাদের কিন্তু পুরনো সাইনেই ফিরে আসে। You see that the sign remains unaltered. মানে এই যে টেন্সরটা, this tensor, you interchange in the contravariant index, মানে you make it ji, there is a negative sign, and you make a interchange in the covariant index, that is mk and ml and k. So this becomes a positive, because you have negative sign two times, one from the contravariant part and one from the covariant part. So togetherly the sign remains unchanged. So this is what I am trying to show you, because this will be used at some instant. এটা দেখিয়ে দিলাম কারণ এটা কোনো একটা সময় ইউজ হবে এই জিনিসটা, যেটা ইন্টারচেঞ্জ বিটুইন টু কন্ট্রাভারিয়েন্ট এন্ড ইন্টারচেঞ্জ বিটুইন টু কোভ্যারিয়েন্ট such that the things remain the same. So the basic idea has been developed to you. So now the first problem is that if a tensor is antisymmetric in xi coordinate system, so then it will be antisymmetric in xi bar coordinate system also. So that's a very common idea. That is what we have already proved in the cases of that symmetric tensor. Symmetric tensor আমরা অলরেডি এটা প্রুভ করেছি that যদি কোনো টেন্সর একবার সিমেট্রিক হয়, if a tensor is symmetric in any coordinate system, so then it will be symmetric in any other coordinate system also. So let us just try to solve that part once again. So এটা আমি সলভ করব না, so I just write the question over here. So this is what you can solve yourself at some later instant. এটা তোমরা হোমওয়ার্ক হিসেবে পরে করে নিতে পারো। If a tensor is q-symmetric if a tensor is q-symmetric with respect to a pair of contravariant or covariant indices in any coordinate system, comma, then it remains so with respect to these two indices in any other coordinate. This is what I have already proved for the symmetric tensor. So now it's your turn to go through it or to try to prove it for the cases of antisymmetric tensor. So this is your homework. I am not going to. So একই জিনিস, just একটা সাইনের চেঞ্জ করে তোমরা এটা বাড়িতে করে নিও। So you will do it at your home. The next problem is again the number of at most the independent components. So এবার হচ্ছে at most independent components কতগুলো থাকতে পারে, how many independent components can be. So that is the next problem, which we have also done in our previous cases. So let me try to go to a new page over here. Let me write the question for you. In an n-dimensional space, let me put a number, question number for antisymmetric problem number 2. In an n-dimensional space, comma, a skew-symmetric covariant tensor of rank 2 has at most capital N n minus 1
divided by 2 independent components. Okay, this many number of independent components. In an n-dimensional space, a skew-symmetric covariant tensor of rank 2 has at most this many number of independent components. So here whatever we can do, that let Aij be a skew-symmetric tensor. আমরা একটা ধরে নিচ্ছি একটা, so let me start the solution. Let capital Aij be a, আমি SS লিখছি, skew-symmetric, be a skew-symmetric tensor of rank 2. Let Aij be a skew-symmetric covariant tensor of rank 2. I start with this. So now the question is, how many total components are there? So skew-symmetric tensor of rank 2 in capital N dimension. So definitely how many components are there? So total number of components is equals to, you know, that is n square. So let me write those. I have Aij 1 and this one I understand, that is n square. Now I say that out of n square, how many independent components are there? So this is given by this number. Now what happens actually over here is that you should know that definitely that component, that 1 2 and 2 1, so they togetherly represent one component. About 1 3 and 3 1, A1 3 and A3 1, they togetherly represent a single component because they are connected by a minus sign. Hence they are not independent. I mean, 2 or minus 2 কখনোই independent নয়, right? 2 and 3 are independent because from 2 you cannot get 3. So but 2, if you just multiply with the negative side, you get a minus 2. So 2 and minus 2 are dependent components. 2 and in the symmetric case, A12 and A21 both were equal. In the antisymmetric case, A12 and A21 are connected by a negative sign, but they are dependent. একজন আরেকজনের উপর ডিপেন্ড করছে। A12 যদি তুমি জানো x, so A21 is definitely minus x, right? But if you know A12, you cannot predict A13. That is why I call them to be independent. তুমি যদি A12 জানো, তুমি কিন্তু A13 জানো না. So that is why A12 and A13 are independent of each other. But if you know A12, you definitely know A21. So that is why they are not independent. So they togetherly represents a single component. That is why this division by 2 factor. You understand from the last problem. কিন্তু এখানে নাম্বারটা একটু অন্যরকম আছে। Why? Because here the diagonal elements are not independent. এখানে তুমি দেখো diagonal element গুলো কিন্তু independent হয় না skew symmetric. In a skew symmetric case, I hope you know that the diagonal elements are always 0. So skew symmetric diagonal elements কিন্তু always 0 হয়। আমি একটু স্ট্রাকচারটা বানিয়ে দিচ্ছি, A11 A12 dot dot A1n A21 A22 dot 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 A2n, মানে আমি জাস্ট একটা I am writing a tensor of rank 2 in n dimension. How does it look like? এবার এটা ড্র করতে পারছি এই জন্য কারণ এটা হচ্ছে rank 2. I can draw it because it is of rank 2. If it is a rank of higher dimension, তাহলে তো এখানে খাতায় ড্র করতে পারতাম না, I couldn't have drawn. These components are of 2 types. That is what you know from the last class, মানে from the last topic. These components are of 2 types. These components are of 2 types. এখানে কম্পোনেন্ট গুলো দুই টাইপের আছে. These components are of 2 types. What are those? Those in which indices I and j are same. Number 1, these components are of 2 types. তার মধ্যে প্রথমটা কি? একটা হচ্ছে number 1, those components in which the indices I and j, those components in which the indices I and j are the same. Which the indices I and j are the same. মানে কারা? এরা কারা? These are the diagonal elements. Those components in which the indices I and j are the same. That is the diagonal elements. Okay, that is the diagonal elements we are speaking of. Excuse me. And then I can write over here that, so I can write what? Aii
is equals to negative of aii. That is what is the characteristics of a এখানে লিখে রাখি এটা, হ্যাঁ, so here I write aij is equals to negative of aji. This is the characteristics of what? This is the characteristics of antisymmetric tensor. এটাই the antisymmetric tensor characteristics, ফর্মুলা লিখে রাখলাম ওটা। So here from here I understand that 2 times of aii that turns out to be a 0. So 2 times of aii যদি 0 হয় তাহলে what is your aii? So definitely your aii is a 0, right? So you see that your diagonal elements turns out to be 0 in this particular case. এই কেসে কিন্তু diagonal element 0 হয়ে যায়। So you see that the diagonal elements are no longer independent. তাহলে এরা কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট হলো না। ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে সামথিং which you cannot predict beforehand. তুমি জানো না যে এটা কত হবে। That is what is independent. It can be anything. But in case of skew symmetric, you cannot put anything in the diagonal. You have to put zeros in the diagonal. তোমাকে diagonal 0 put করতেই হবে। Hence these are not independent and hence these will not be counted. তাহলে এরা কিন্তু আর কাউন্টেড হবে না। So these will not be counted. So who will be counted? The non-diagonals will be counted. So দেখে নাও non-diagonal কি ছিল। Let us go back to symmetric one and I will copy from there. So তুমি দেখো in your previous case from the diagonal components you take what? You take n number of elements. Because the diagonal elements are surviving. Diagonal elements গুলো ছিল and how many diagonal elements are there? N number of diagonal elements are there and there is no reason that they should have a relation with each other. এবং কোনো কারণই ছিল না যে একটা ডায়াগোনালের সাথে আরেকটা ডায়াগোনালের কোনো রিলেশন থাকবে। মানে if you know a11 there is no reason that you should know a22 or a33. But in skew symmetric case, the present case, if you have to know a11 you have to know a22 and those are what? Those are 0 and hence we cannot call them independent. সেই জন্য আমরা তাদেরকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট বলতে পারবো। তাহলে এইবার আমাদের এই সেকেন্ড কেসটা আছে। So now I will consider the second case over here. তো আমি এই সেকেন্ড কেসটা এবার এখানটাতে কনসিডার করব। আমি কয়েকবার এখান থেকে আপ ডাউন করব। I will go back and come again a number of times in order to save some time. এটা হচ্ছে নাম্বার 2, those in which the indices differ, that is the non-diagonal elements and hence the maximum number of such component. এখানে কতগুলো হতে পারে এরা? এটা তুমি জানো that কতগুলো হতে পারে? n square minus n, because there are n number of zeros already. Diagonal কটা জিরো আছে? In the diagonal how many zeros are there? So in the diagonal there are n number of elements. So n number of elements is already taken care of. That is why it should be n into n minus. But once again, how many distinct components are there? Because a12 and a21 are same, so number of distinct components is divided by 2. So তার জন্য আরেকটা লাইন লিখতে হবে। So once again I have to write a line. একদম আগেরটার মতো। Thus, this is the number of independent components. এটাই হচ্ছে তোমাদের নাম্বার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট কম্পোনেন্ট, বিকজ ইউ নো দ্যাট দ্য ডায়াগোনাল সাবজেক্ট। লাস্ট টাইম আমরা কি করেছিলাম? দিস ওয়ার দ্য নন ডায়াগোনাল আর তার সাথে আমরা প্লাস এন করেছিলাম। আই হ্যাভ টেকেন প্লাস এন ফ্রম দ্য ডায়াগোনাল পার্ট, বাট হিয়ার দেয়ার ইজ নো সাচ ডায়াগোনাল পার্ট, রাইট? a11 equals to 0, তাহলে এখানে ব্র্যাকেটে এখানে লিখে দিচ্ছি these n components are fixed to 0 and hence are not independent so these will not come into the counting. These n components are fixed to 0, এরা 0 তে ফিক্স আছে and hence are not independent, এবং সেই জন্য এরা কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট কম্পোনেন্ট নয়। they are not independent, you don't take care of them. So therefore the number of independent components for a skew symmetric tensor, therefore the number of independent components of a skew symmetric tensor, that is equals to nothing but what you have just now derived, n minus 1 divided by 2. So একটা ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে, ম্যাট্রিক্স মানে টেন্সর অফ র্যাঙ্ক 2, in a tensor of rank 2 this should come out to be 3. এটা 3 আসা উচিত, মানে a12 a21 একটা সেট, a13 a31 another set
and A23, A32 another set. So this should come out to be 3. So let us check it. So for don't write. So 3 into 2 divided by 2. So it is 3. So the answer is correct. তাহলে দেখো মনে রাখাটা ইজি ফর সিমেট্রিক ইট ইজ n plus 1 by 2, for skew symmetric it is n in minus 1 by 2. But you remember this result is only for tensor of rank 2. এই রেজাল্টটা কিন্তু শুধুমাত্র tensor of rank 2 এর জন্য, but it's very important result which helps you to learn something. আচ্ছা হয়ে গেল এটা, ঠিক আছে। এবার খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস আমি বলছি, এ কম্বিনেশন অফ হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ লার্ন ইন টুডেস ক্লাস। আজকে যা কিছু শিখেছো তাদের একটা কম্বিনেশন আমি এই নেক্সট প্রবলেমে তোমাদের দিচ্ছি। ইফ ক্যাপিটাল এ আইজে কন্ট্রাভ্যারিয়েন্ট, if capital A ij contravariant and capital B ij contravariant are symmetric tensor, then show that their outer product is also symmetric. Then show that their outer product is also symmetric. Their outer product is also symmetric. Aij, Bij, these are the components, are symmetric tensor. Then show that their outer product is also symmetric. দেখো রাফলি স্পিকিং আই কল Aij to be a tensor, but truly speaking Aij টা কিন্তু টেনসর না, টেনসর is A and Aij is the component of the tensor, but roughly speaking I say Aij is the tensor, কিন্তু এটা কিন্তু ঠিক নয় এই কথাটা। হ্যাঁ, কোয়েশ্চেনেও দেখবে তাই বলা থাকে Aij is the tensor, but basically Aij is the component of a tensor. Tensor is A, টেনসরটা কিন্তু A টা, not Aij. So what do I have over here? So লিখে ফেলি by question, what do I have? By question I have Aij contravariant is equals to minus of Aji and Bij contravariant is equals to minus of. Let us try to take the outer product of these two. Outer product of these two. Let us try to take the outer product of these two. Taking outer product of A taking let the outer product of A, let the outer product of A Ij and B you don't take Ij because Ij is already used, you take PQ. Let the outer product of Aij and PQ be Cij PQ. Okay, that is I want to say that Cij PQ is equals to Aij applied to B. So this is very fundamental that I try to get over here. Now let me, you know that Aij is negative of Abi. I write it, Aij is negative of Abi. Definitely BPQ is negative of BQP as per the rules যা বলেছে সেই অনুযায়ী। So I write it very simply, and 2 negative makes it positive, and I have Aji is equals to B of QP. Okay, clear? And what is this? If this one, if Aij BPQ is Cij PQ, এটাকে যদি Cij PQ বলো তাহলে এইটাকে কি বলা যেতে পারে in terms of C? What is this in terms of C? This will be definitely C of Ai QP, and look at over here, this is what C of Ij PQ, right? So what do you learn over here? তাহলে এখানটাতে তুমি কি শিখলে? What do you learn over here? You learn that the outer product becomes symmetric. দেখো outer product তো symmetric কি হচ্ছে, because you change the two index I and J, you change the two index P and Q, you write it over here with respect to I and J, comma P, and in that sense you can say that the outer product is also symmetric. এই সেন্সে তুমি বলতে পারো এদের আউটার প্রোডাক্টও সিমেট্রিক আছে উইথ রেসপেক্ট টু দ্য চেঞ্জ অফ দিস টু ইন্ডেক্সেস। তো এই দুটো ইন্ডেক্স চেঞ্জ করলে আউটার প্রোডাক্টটা সিমেট্রিক আছে।
your outer product is symmetry. Let us move on to the next one. Question number 4. If Aij covariant, if Aij is a symmetric tensor, symmetric, skew symmetric. If Aij is a skew symmetric tensor, then prove that if Aij is a skew symmetric tensor, then prove that delta of Ij, delta of Kl, delta of Ij, delta of Kl plus delta of Il, delta of Kj multiplied to Aij, that is equals to delta of Ij, delta of Kl, delta of Il, delta of Kj multiplied to Aij, that is equals to 0. And you are given that Aij is a skew symmetric. Let us try to proceed with this. Just a task of few lines. কিচ্ছু করতে হবে না. You have to do nothing. You have to do nothing. কিচ্ছু করার দরকার নেই. Just you start multiplying this. Okay, you take the LHS and start multiplying this. So I write delta of Ij, delta of Kl plus delta of Il, delta of Kj multiplied to A of Ik. That is delta of Ij, delta of Kl, A of Ik, delta of Il, delta of Kj, delta of Kj, Aik. Right? Now you see that you may consider any of the sums over here. So তুমি এখানে যে কোনো একটা sum তুমি consider করতে পারো. So what will you get from this one? You see that there is a sum over I. I is to be replaced with what? J. I টাকে j দিয়ে replace করতে হবে, and there is a sum over k. There is a sum over k. K is to be replaced with L. So I is to be replaced with J and K is to be replaced with L. That is the Kronecker delta. So সেই জন্য আমি লিখছি I replace with J and this K I replace with L. You can do it in 2 steps. You can do it in a single step also. I do it in a single step. And this one is over here. I is replaced with L. I is to be replaced with L. And K is replaced with a J from the rules of Kronecker. I write this. Okay, AJL plus ALJ, and I hope that you understand that this one will be. আমি মনে হয় তুমি বুঝতে পারো যে এটা কিন্তু 0 আসবে, right? Why right? AJL is equal to negative of AJL, that is equals to 0. Why do I do this? Since A is what? A is skew symmetric. Since A is skew symmetric. মানে AJI, ALJ, মানে এখানে যদি ইন্ডেক্সটা চেঞ্জ করি, if you change the index, you will encounter with a negative. If you change the index between L and J, you find a negative term. Why? If you change the index L and J, you find a negative term. Why? Because A is skew symmetric as per the question. That is what you come to learn from here. Next question. 5. Next one. So the next question is, if a tensor A and then ijk in the covariant index, if Aijk is symmetric in first 2 indices from left, it's symmetric in first 2 indices from left, and
skew symmetric and skew symmetric in the second and third indices from the left. The second and third indices from the left. Symmetric in the first two and skew symmetric in the second and third indices from the left. Then show that Aijk is equals to 0. Then show that Aijk is equals to 0. So I and j, if you interchange, it is symmetric. J and k, if you interchange, it is antisymmetric. So you have to show that this is possible only when the components of the tensors are themselves zero. Very interesting problem. Let us try to start. তাহলে আবারও বলছি, ভালো করে মনে করো, প্রথম দুটোর মধ্যে যদি চেঞ্জ করো তাহলে সিমেট্রিক হবে, লাস্টের দুটোর মধ্যে যদি চেঞ্জ করো, if you interchange the last two, so then it will be antisymmetric. Now you have to do this for a number of times. You see that it's very interesting. প্রবলেমগুলো মানে এক একটা থেকে এক একটা বেশি ইন্টারেস্টিং, কোনোটাই কঠিন না, তুমি বুঝে যাবে সব, ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড এভরিথিং। একটু প্র্যাকটিস করতে হবে, যাতে একটু প্র্যাকটিস হবে। তো Aij এটাকে আমি বলছি Aik, পাশে না আমি লিখে দেবো কার কার মধ্যে ইন্টারচেঞ্জ করছি উইথ রেসপেক্ট টু আই এন্ড জে। এইবার তুমি সেকেন্ড আর থার্ডের মধ্যে ইন্টারচেঞ্জ করবে, নাও ইউ উইল ইন্টারচেঞ্জ বিটুইন সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড, সো দেয়ার উইল বি আ নেগেটিভ সাইন Ai। এটা কার কার মধ্যে করলাম? উইথ রেসপেক্ট টু আই এন্ড কে। again you do with respect to first and second, আবার ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ডের মধ্যে করো, তো মানে kj, there should be no change, it is symmetric। এটা কার কার মধ্যে করলাম? between with respect to j and k। next I do between the second and third, so this will be plus ak ij, this is with respect to j and I। Next I will do again between the first and the second, so first and the second is symmetric always, so ai k with respect to k and I, and again I will do it with respect to the second and third, so I keep fixed, I ka fixed থাকছে, and I interchange between k and j, that is j with respect to k and j. So what did I do? I have taken symmetric transformation 3 times, I have taken skew symmetric transformation 3 times। তিনবার সিমেট্রিক করেছি, তিনবার অ্যান্টিসিমেট্রিক করি, আর কিছুই না, নাথিং এলস। and you see that what did you got? You get Aijk is equals to negative of Aijk, so this is 2 times of Aijk, that is equals to 0, so definitely you see that your Aijk that is equals to 0। so you see that's a fantastic problem, এটা তো 2 মার্কসে আসতেই পারে, this can be a question for 2। you see that it's very simple, and this also helps you to strengthen your concepts of text, এবং এটা করলে তোমার কনসেপ্ট অনেক বেশি স্ট্রং হয়ে যাবে। আচ্ছা, let us go to the next one। পরেরটা হচ্ছে if Aij are the components of a covariant tensor of rank 2 such that next one number 6 I guess, if Aij are the components of a covariant, if Aij are the components of a covariant tensor of rank 2 such that Baij plus Caij
such that Baij plus Caij equals to 0, where B and C are non-zero scalars. B and C are non-zero scalars, comma, then show that two proofs, then show that either যে কোনো একটা হবে, দুটো একসাথে হবে না, both will not occur together, either B equals to C and Aij is skew symmetric, and Aij is skew symmetric tensor. আর একটা হচ্ছে or B equals to minus C and Aij is symmetric tensor. যে কোনো একটা হবে, either B equal to C then Aij is skew symmetric, or B equal to minus C and then Aij is skew symmetric. একটু ভাবো, please think over it. Then I will start solving because I need to also check it. আচ্ছা, দেখা যাক, try to have a look solution. তো আরেকটা পার্ট বলা আছে, another idea is given, Aij is not equals to 0. It's very obvious. এটা একটু ভাবতে হবে, একটু think over it. You write whatever is given. Only one thing is given to you, okay? একটাই জিনিস তোমায় বলা আছে, সেটা হচ্ছে Bij plus Baij plus Caij is equals to 0. This is the only thing that is provided to you. Let me take it to the other side. Baij is equals to minus of Caij. I take it to the other side. Multiply both sides by B. এই ইকুয়েশনটাকে আমি 1 বলছি, এবার লেখো multiplying both sides of equation 1 by by B. দুদিকটা B দিয়ে মাল্টিপ্লাই করুন, multiplying both sides of equation 1 by B. B square of Aij is equals to negative BC of Aij, right? Eটাকে আমরা eটাকে let me keep it aside, minus C, and I write it B of Ai, right? I write B of Ai. Now B of Aij, let me substitute from equation 1. Equation 1 থেকে দেখো B of Aij is available, so I substitute from there with this negative of Ci. এখানে আমি লিখে রাখছি, from where do I get it? By 1, right? এখান থেকে আমরা পেয়ে গেলাম, from here I get it to be C square of Ai. ও এখানে একটু চেঞ্জ আছে, আই এম এক্সট্রিমলি সরি, আমি একটু কোশ্চেনটা ভুল দিয়েছি, স্লাইটলি দ্য কোশ্চেন ইজ রং, একটুখানি ভুল আছে, স্লাইটলি দেয়ার ইজ এ রং, ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ ইট, আবার হোয়াইটনার ইউজ করো, দিস ইজ নট Aij, দিস ইজ Aji, Aji আছে, তাহলে জায়গায় জায়গায় চেঞ্জগুলো করতে হবে, আর চেঞ্জ অ্যাকর্ডিংলি। এই লাইনটা এরকম হবে না, দিস উইল বি সামথিং এলস। তো স্লাইড চেঞ্জেস একটু পড়ে নাও, প্লিজ গো থ্রু ইট একবার, ইফ নেসেসারি ইউ পজ দ্য লেকচারটা পজ করে নিয়ে
you make the corrections, and then you go through the lecture once again. So change it like this, তাহলে এই জায়গাটা চেঞ্জ হবে, this should be a ji, this should be a ji, okay, then এখানে p of মানে ji হবে, this should be again ji, pi separate out and b of a ji, আচ্ছা bji এর ভ্যালু তো নেই আমার কাছে, I don't have the value of bji over here, so I don't have a value of bji over here. So what can I do? So এখানটাতে তুমি দেখো, I know the value of bij, baij, baij এর ভ্যালু যদি এইটা হয়, তাহলে what is the value of baji? So definitely I have to interchange I and j in equation number 1. Equation number 1 এ যদি I আর j টা interchange করে দাও, so then you get the value of b of aji. So what is that? That is negative of c, that is negative of c, then it is a of ij. So এখানটাতে কথাটা এইভাবে লিখতে হবে, 1 use করছি, I am using 1, but you have to write interchanging I and j in equation 1, interchanging I and j in equation 1 এ আমরা I আর যেটা interchange করে এই রিলেশনটা পাই, I interchange between I and j and I get a relation of this particular type. I interchange I and j and then I get a relation of this particular. That is how you get it to be c square of a I, c square of a I, right? Left hand side was b square of a I. Let us now see. I bring everything to the left. আমি সবকিছু লেফটে নিয়ে আসছি, b square minus c square is equals to a of ij, that is equals to c. I hope that from here you get two ideas, that is b square equal to c square. বলো কেন? কেননা তোমার কোয়েশ্চেনে বলে দিয়েছে since aij is not equals to c, definitely b square is equals to c square or b equals to plus minus of. So from here you get the important idea that b is plus minus of c. So b যদি plus minus of c হয়, if b is plus minus of c, so now you have two ideas from here. So your case 1 is, so this side I will solve case 1, this side I will solve case 2. Case 1 and case 2. So case 1 এ আমি যেটা করছি, in case 1 I take b equals to c, b equals to c, using in 1, using in 1. What is equation number 1? Equation number 1 is b square aij, equation number 1 ছিল না, b of aij, b of aij equals to negative of c aji. এখানে তুমি b equals to c put করে দাও, if you put b equals to c, you see that you get aij equals to negative of a. So what do you get from here? সেখান থেকে আইডিয়াটা কি? তো আইডিয়াটা হচ্ছে, so the conclusion from here is that, conclusion from here is that, what is the conclusion? এখান থেকে conclusion কি আমার? So my conclusion from here is that if b is equals to c, then a is what? Q symmetric tensor. And if I take over here b equals to minus c, and then by 1 I get what? By 1, let me write equation 1 first. b of aij equals to c of aji. Here if I put b equals to minus c, the negative sign over here will vanish and I get aij is equals to a of ai. If I just box this relation, এটাকে যদি আমি বক্স করে দিই, you see that I have, তাহলে আমার কাছে আছে c, that is the conclusion is, if b equals to minus c, then a is, এটা ইনভার্টেড রাখি, then a is symmetric. That is how I prove both of my statements. I prove both of my statements. Either or বলেছিলাম, either this or this. You see that it is really that. Either case 1 will be followed or case 2 will be followed. That is how you get your result from here. I hope you have definitely understood. And also now I decide to conclude the session over here, because I gave it's already 1.5 hours. So it's better to conclude the session over here to get the ideas up to this. On the next class, I will start with a few more problems related to symmetric and antisymmetric tensors.
আমি আবার সিমেট্রিক অ্যান্টিসিমেট্রিক টেন্সর করবো, বিকজ ইন ফিজিক্স ইউ সি দ্যাট symmetry is a very important issue. And the matrix that you encounter in general, many types of matrix you have already encountered in your physics classes. For now, rotational matrix, you know the rotational matrix, cos theta sin theta 0, minus sin theta cos theta 0, right? 0 0 1. This one you see, this is the antisymmetric. এটা কিন্তু একটা antisymmetric tensor. In these classes, you will encounter about a tensor which is called the moment of inertia tensor. You know moment of inertia from your school days and also in your first semester mechanics course. But here you will see that there is a concept of moment of inertia tensor. That tensor is a symmetric related to physics directly. এইভাবে physics এর অনেক tensor, in the physics most of the tensors are either symmetric or antisymmetric. So from that point of view, these symmetry and antisymmetry cases have to be understood properly. So I will solve a few more examples related to this, and then I will move on to the next topic in my next class. Here I conclude for the day. Thanks to all of you for your attention.